I even suspect. Душа хоче horror, магію, comedy, фентезі. Видатне кіно. Do not clap. Не пляскайте. Clap. Unit 3. Lesson 2. Films for you and me. Фільми для цябе і для мяне. Films. Фільми. Hello, guys. Last time we talked about our favorite programs. Памятаеце, мінулы раз мы размаўлялі пра любімыя каналы і перадачы на гэтых каналах. Макс і Джинджер чакалі, калі скончыцца blackout, калі нарэшце уключаць святло, і распытвалі суседзяў, што тыя любяць глядзець. Talk shows and the news, documentaries and sports programs. А сёння мы пагаворым з вамі пра films. Films for you and films for me. Film experts. Эксперты кіно. Як добра вы ведаеце кіно? Ці пазнаеце назвы фільмаў? Ці складзееце гэтыя фрагменты назад у поўную назву? The Wizard, The Adventures, The Lord of the Spy, Mr. Beans, The Fifth, The Pirates, Monster, Romeo, of the Caribbean, Rings, of Oz, of Sherlock Holmes, and Juliet, Kids, Holiday, Element, House. Let's see what film titles there are. The Wizard of Oz, The Adventures of Sherlock Holmes, The Lord of the Rings, Spy Kids, Mr. Bean's Holiday, The Fifth Element, The Pirates of the Caribbean, Monster House, Romeo and Juliet. Which of them have you watched? Што з гэтага вы глядзелі? Did you like them? Ці спадабаліся яны вам? Genres. Жанры. Часам душа хоча паглядзець фільм, а які – не ясна. Тады вельмі дапаможа веданне жанраў. Па жанрах можна зарыентавацца і падабраць сабе кіно на вечар. Смяяцца табе хочацца, калі ласка, глядзі a comedy. Папалохацца – выбірай a horror. Давайце паглядзім на 10 розных жанраў і адчуем фільм, у якім з гэтых жанраў вам бы хацелася паглядзець менавіта сёння. A detective film – дэтэктыў. An action film – баявік. An adventure film – прыгодніцкі фільм. A romantic film – романтычны фільм. A comedy – камедыя. A horror film – фільм жах. A fantasy film – фэнтэзі. A sitcom – сітком. Такі сабе тып камедыі з пацешнымі сітуацыямі. Не думайце, што sit там значыць сядзець. А гэта там situation зашыфравалася. A sitcom. A fairy tale – казка. A science fiction film – навуковая фантастыка. Часта яе скарачаюць і кажуць a sci-fi. Звярну вашу увагу, фэнтэзі і sci-fi перакладаюцца падобна. Фэнтэзі і навуковая фантастыка. Але гэта дзве вельмі розныя рэчы, два адметныя жанры. Фэнтэзі – гэта фільм пра магію,
и звышнатуральные силы, мифы, легенды и всякое такое. А навуковая фантастика – science fiction, a sci-fi film – гэта фільм пра выдуманыя навуковыя адкрыцці, да чаго яны прывядуць у будучыні, часта дзеянні адбываюцца ў космасе і ў кантакце з нечалавечым розумам. So, which genre would you go for today? Які б жанры вы выбралі сабе на сёння? I would like to watch a romantic film today or any other day. І сёння, і ў любы іншы дзень я за романтычнае кіно. And what about you? What genre is that? Што гэта за жанр? Цяпер давайце патрэніруемся здагадвацца, да якога жанру належаць нашыя фільмы. What genre is that? Genre. The Wizard of Oz is a fairy tale, of course. The Adventures of Sherlock Holmes is a detective film. The Lord of the Rings is a fantasy. Spy Kids is an action-adventure comedy. Mr. Bean's Holiday is a comedy. The Fifth Element is a sci-fi film. The Pirates of the Caribbean is an adventure movie. Monster House is a horror. Romeo and Juliet is a romantic tragedy. Film descriptions. Апісанні фільмаў. Часам аднаго толькі жанру недастаткова. Трэба яшчэ трошку апісання прачытаць, каб добра выбраць фільм. Літаральна некалькі слоў. Дарэчы, а ці пазнаеце вы, які гэта фільм апісваецца? Which film is that about? A story about love. A story about planets, stars, and aliens. A story about dragons, elves, goblins, and hobbits. A story in which a detective solves a crime, раскрывая злочинство. A story about pirates. A story in which there is a lot of action and fights. A story that scares you. A story that makes you laugh. A story about magic places, princesses, animals that can talk. A story about love is Romeo and Juliet. A story about planets, stars, and aliens is The Fifth Element. A story about dragons, elves, and goblins is The Lord of the Rings. A story in which a detective solves a crime is The Adventures of Sherlock Holmes. A story about pirates is The Pirates of the Caribbean. A story in which there is a lot of action and fights is Spy Kids. A story that scares you is Monster House. A story that makes you laugh is Mr. Bean's Holiday. A story about magic places, princesses, animals that can talk is The Wizard of Oz, of course. Clap if it's true. Пляскайце ў далоні, калі гэта праўда. Now let's play this way. I will read some statements. If the statement is true for you, clap. If it's not, do not clap. Я буду чытаць сказы. Калі гэта пра вас, пляскайце ў ладкі. Калі не, не пляскайце. I watch comedies every day. My dad likes science fiction films. My mom doesn't like fantasy films. My parents don't like cartoons. My mom and dad like romantic films. My granny watches detective films every day. My granddad likes adventure films. My grandparents watch action films. My friend likes horror films.
My cousin doesn't like fairy tales. New words of the lesson. Новыя словы гэтага ўрока. Сёння вы вялікія малайцы. Выправіліся ў свет кіно і не згубіліся і не разгубіліся. А я падазраю нават, I even suspect, прыдумалі сабе кіно, якое хацелі б паглядзець неўзабаве. І хай гэта будзе выдатнае кіно. А калі яшчэ вы яго па-ангельску зможаце паглядзець, дык і зусім цудоўна будзе. А пакуль нашыя новыя словы. A detective film – детектыў. An action film – баявік. An adventure film – прыгодніцкі фільм. A romantic film – романтичный фільм. A comedy – комедія. A horror film – фільм жах. A fantasy film – фэнтэзі. A sitcom – ситком. Комедія ситуаций. A fairy tale – казка. A science fiction film – a sci-fi film. Навуковая фантастика. Занатуйце іх у свае нататнічкі-слоўнічкі, а заўтра ранкам перагледзьце абавязкова, каб ні адно не знікла. So far, take care and speak soon!